Jag heter Cyrus, 32 år gammal. Jag kopte mitt första hus när jag var 28 efter att har slitit iaratal par mitt jobb som juk verunginga. När jag växt upp fick min inga syster Natalie alltid vad han vill ha medan jag arbetade för allt. Förra året lät jag mina föräldrar flytta in tillfälligt efter pensioneringen. Välkomnade sedan Natalie efter hennes uppbrott. Igår, när jag var i en presentation i Seattle, så red minut telefon. Pappas sms lod. Du är inte välkommen hem längre. Dina grejer är I garriget. Innan jag dyker du per. Skriv en kommentar där du berättar varifrån du tittar. Gilla prenumerera du någonsin har haft familjen som utnyttjat din generositet. Jag växt upp i ett medelklassområde i en förort till Boston i ett enkelt hus med 3 sovrumar i en liten bakgård där pappa ibland grillad under sommarhelgerna. Från mina tidigast minnen var jag den ansvarsfulla. Sonen som gjorde sina laxar utan att bli tillfrågad. Som sparade sin veckopengar stället för att spendera den på godis. Som hjälpt till I huset utan att klaga. Minut syster Natalie, 4 år yngre, var alltid familjens lilla bebis, prinsessan som inte kunde gå något fel. Våra föräldrar, Robert och Diana, drev en liten Janafar som gav mig ett bekvämt bond men krävde långa arbetsdagar. Pappa var den strange disciplinaren för mig men smulte av Natalies terror. Mamma var mildare men förstärkte familjedynamiken. Cyrus är stark och självständig. Natalie behöver skydd och särskild uppmärksamhet. När jag kom hem var jag lika förväntad att jag skulle prestera. Det är vad man ska göra, brukade pappa saga med en nick. Men när Natalie fick ett B- var förandet imponerande. Glasresa, extrativitet. Nya kläder som belöning för att han gjorde sitt bästa. Monstret fortsatt genom gymnasiet. Jag jobbade deltid med att fylla par hilorna i den lokala mataffären för att spara till universitetet. Natalie fick en bil i 16-årspresent. Jag använde Honda, men fortfarande en bil medan jag tog bussen tills jag hade rad med en egen bil under andra året på universitetet. Universitetet var samma historia. Jag gick på State University med ett delstipendium och arbetade 20 timmar i veckan för att tacka attestende undervisning och att gifta. Jag bodde i det billiga studentboendet, att ramen nudla och tog examen med minimal studieskuld tack vare minut disciplin. Samtidigt hittade mina föräldrar på något satt pengar att Natalie att går på ett private universitet. Han bodde i premium studentboendet, bit huvudam 3 gånger och tog under examen med dess fulla stad, bad emotionellt och ekonomiskt. Efter examen fick jag jobb på Tech Fusion. Ett vaxandame juk verufratag. Jag började som junior utvecklare, men avancerade snabbt. Jag levde sparsamt, delade lagenhet med 2 andra killar och led varje extra dollar på sparande. Vid 28 hade jag sparat. Nog för en handpenning på ett enkelt hus med 3 sovrum i ett utvecklingsområde. Inget markvardigt. Men mitt Huset behövde renoveras. Jag tillbringade helgerna med att byta ut föräldrad inventoria, malaväga och fixa altanen. Mina föräldrar besökt mig da, alltid med kommentarer som det har armredetta light tufft, eller har en ient rad med något mer OSS. De kande aldrig att man agt ett hus för 30. För 3 år sedan började familjens John Handels företag kampa mot konkurrensen från de stora bolagen. Pappa, envis som alltid, vägrade att anpassa sig för säljningen minskade. Skulderna och så småningom tvingades de lagarna. Dess pensionsbesparingar, som var starkt knutna till verksamheten, fick en regional small. Ungefär samtidigt utvecklade mamma artret, vilket okade dess ekonomiska stress med sjukvårdskostnader. Vi behöver bara några månader för att komma på fötter igen, sa pappa när debatten om att fa flyttar in hos mig. Marknaden är hemsk för seniorer med fast inkomst. Jag tvekade och mindset helt live att har tagits för givet, men gick till slut med par det familj, eller hur? De flyttade in i mitt gastrum för 2 år sedan.
Til forligt blev langsomt permanent. De heid medis ig fleur til horigita en vadrum met rimda. De spreadis ig gradvis ut over hele mitt hus. Papa ordnado garrigit for att passahans behov utan att frogger. Mamma tog over kokit kritisarade har jag organiserade mina egna skap. Jag anpassade mitt liv for att rimma dem. Jag arbetade langa timmar for att tacka drokade utgifterna, vatten, matvera, des medicina. De bidragint med nagonting ekonomisk folklorade att des social forsikring napt takti des bilbetalning personliga utgifter. For 8 manada sedan ringde Natalie Taragt. Tyler jag gjord slut. Sniftade han siftade pass in pojkvan sedan 3 Jag harint rad med lagen hiten in sam. Innen jag han forresla alternative var mamma I telefonen. Din syster behöver dig. Han kan stanna kvar I ditt hemmakontor ett tag. Mitt hemmakontor blev Natalies sovrum. Minut arbetsiter flittades till ett horn av mitt sovrum. Huset blev trangt, men jag anpassade mig. Jag var trots allt den ansvarsfulla, den som fixade allt, den som försörjde. Monstret från barndomen uppstod. Mamma lagade utarbetade multida till Natalie när han hade en dalig dag. Pappa lagade hennes bello medelbart när den gavifrenes ig ett konstigt eljud. Medden den lösa plankan par minut alternesom jag hade namt förblev uppstånd. De behandlade henne som en gast. De behandlade mig som hyresvärden, förutom att jag inte fick någon hyra. Bara vaxande att gifta och minskande utrymme. Jag svalde minut frustration. Jag betalade bolanet, och vatten och de flesta matvarorna. Jag stadade gemen samma utrimmen par helgerna. Jag stannade sent par jobbet för att undvika det tranga huset. Det kandes ultma som ett pensionat där jag var den minst viktiga hyresgasten. Föremandagen flog jag till Seattle för att presentera vart teams nyamjukvaru plattform för potentiella investerare, en karriärmajliget. Presentationen var planrad till torsdag morgon. Jag tillbringade tisdagar onsdag med att repetera. Finns lippa bilder och hantera angest inför presentationen. Torsdag morgon levererade jag en felfri presentation. Investerarna var imponerade. Minut chef antid en möjlig befordran. För första gången par månader kan jag mig förlandad, varderad. Sedan kom sms ett som skull förandra allt. Jag akti sen upp till mitt hotellrum, fortfarande sarande efter den likade presentationen. Flera chefer hade stannat kvar efteråt för att diskutera implementeringsdetaljer och potentiella utövningar av plattformen. Minut chef, Patrick, hade dragit mig sidan med ett brett lind. Dita har den typen av arbete som ger folk hornkontor, Cyrus. De senast manadörnas tyngd, det tranga huset, den ekonomiska pafristningen, kanslen av att var uppskattad. Lifts kort från mina axlar. När jag strakt mig efter minut rumsnickel vibrade minut telefon. Ett sms från pappa. Du är inte välkommen hem längre. Dina säker är garrigit. Jag stirrade par skarmen. Säker par att jag hade missförstått. Jag ringde omedelbart. Inget svar. Jag försökte ringa mammas telefon direkt till Rostbrevladen. Jag ringde 3 gånger till och blev ultma orolig. Till slut försökte jag med Natalie. Jaha, du fick pappas meddeland, sa han nonchalant när han svarade som om 6 diskuterade en ändring av middagsplanens narari en minuträkning från mitt eget hem. Vad hände? Det har något slag skamt. Minut rost decade I den tomma hotellkorridoren. Jag är gravid, sa han 3 månader senare, Tyler är inte inblandad. Nyheten chockade mig ett ögonblick. Gratis. Men vad har att gora med att jag inte välkommen I mitt eget hus? Mamma och pappa tycker att jag behöver stabilitet just nu. En permanent plats för mig och bebisen. Ditt hus har 3 sovrum. Perfekt för OSS. Du jobbar du alltid andra. Napt hemma. Det lite logiskt par det har sattit. Jag kunde inte bearbeta vad jag hörde. Natalie, det är mitt hus. Jag kopte det jag betalar bolanet.
Du kan inte bara bestämma att jag inte bordar längre. Pappa säger att eftersom sex alla familjer det egentligen ett familjehus. Du skall väl inte sätta din gravida syster och dina pensionerade föräldrar på gatan. Dessutom har du råd med ett annat bond. Det är du som lyckas. Jag avslutade samtalet och ringde omedelbart pappa igen. Den här gången svarade han, vad I helvete hände, frågade jag. Se upp med tonen, svarade han som om jag fortfarande var 12. Vi har fattat ett familjebeslut. Natalie behöver stabilitet för barnet. Han tar över sovrummet. Mamma och jag behåller vårt rum. Och det tredje sovrummet blir barnkammaren. Och vad ska jag egentligen bo? Jag campade för att hela rosten lugn. Du är en framgångsrik ung man med ett bra jobb. Du kommer att lista utdt. Hans ton var kolak av fardand. Vi har packat dina personliga tillhörigheter. Det ligger I leder I garaget. Du kan hämta dem I helgen. Du kan inte kasta ut mig ur mitt hus. Jag äger det jag betalar bolanet. Var inte självisk. Han sa, familjen hjälper familjen. Din syster behöver det har mer än du. Jag försökt resonera, argumentera, till och med vaja. Ingenting genomträngd hans övertygelse om att det hade rätt till mitt hem. När jag namnde lagliga gandrat fnos han. Vi är familj, inte hyresgäster. Sluta vara dramatisk. Jag ringde sedan mamma I hopp om rationalitet. Istället fick jag ett passivt samtyck till pappas beslut. Älskling, din syster är ett kansligt tillstånd. Du förstår säkert. Du skall inte vilja stressa henne under graviditeten. Det är farligt för barnet. Jag gick fram och tillbaka på mitt hotellrum. Han dörna skakade av misstro och ilska. Ett annat samtal till Natalie avslöjade att det redan hade bytt läsen. För säkerhets skull, förklarade han. Som jag var ett hotsnararian den lagliga agaran satt jag på kanten av hotellsangen och försökt första omfattningen av sveket. De människa som bord älskar mig mest hade bestämt att jag var en gangsbruck, mindre viktig än mitt systers bekvämlighet. De hade inte frågat eller diskuterat. De hade helt enkelt bestämt att mitt hem inte längre var mitt. Somnen undvek mig den natten. Jag växlade mellan ilska, misstro och jupp, vad kan de smarta som fick mitt bröst att smarta fysiskt. Presentationens framgång från timmar tidigare kan des meningslös inför ett sedant svek. När grinningen gridda hade jag fattat ett beslut. Jag skulle flyga hem omedelbart och konfrontra situationen rakt på sak. Jag ringde Patrick klockan 6 o'clock, förklarade igen familjenod situation och bad om ursäkt för att jag missade investerarmiddagen. Han var förstämd. Den svara delen var redan gjord, och teamet kunde hantera middagen. Jag bokade det tidigas flyget till Boston och tillbringade den 3 timmar långa resan med att över på vad jag skulle saga, hur jag skulle hantera denna galenskap. Ingenting förbered mig på vad som vantade. Uben släppte vi mig vid trottoarkanten till mitt hus, eller det en gång var mitt hus. Klockan 14:30 markte jag omedelbart förändringar. Mammas vindspel som hängde från mitt veranda. Pappas gamla gungstol där mitt moderna Adirondack-stol brukade stå. Det hade inte precis tagit mitt hus en sprack. Det sade tecken på att jag ägde den. När jag närmade mig medresvasken I han den öppnade dörren. Mamma, pappa och Natalie bildade en mänsklig barrikad på verandan. Vi vantade inte förrän till helgen, sa pappa med armarna I kors över bröstet. Det är mitt hus. Jag behöver ingen inbjudan. Jag försökt gå förbi dem till dörren. Pappa flyttade sig för att blockera mig. Vi mest prata innan du kommer in. Nej, du mest flytta. Jag har rest hela dagen och jag vill gå in I mitt hus. Mamma klev fram, med ängsligt nappta handa. Cyrus, älskling, six vet att det har en stor omstörning, men familjen mest hela ip under svara tider. Det vad det har. Familjen hela ip. För frandar jag stasa det som om familjen hugger mig I ryggen och stjäl minnet agendum.
Natalie dock up bakom vara föräldrar, med ena handen velande par in fortfarande plata mage I en teatralisk uppvisning av graviditet. Du har alltid varit självisk, Cyrus. Alltid tankt par dig själv först. Självisk. Jag later alla bo I mitt hus hyesrat I manada. Jag betalar bolanet, vat 10, mat vera, ark 6 tacksamma, avbrott mamma. Men familj innebara påfring. Din syster ska bilda familj. Det prioriters nu framför minnet grundläggande rat att bo I. Ett hus jagager. Hni själva. Granana borgade laga mark till det familjen Johnson tvars övergaten pauschade sin tradgårdskatsel. Fru Peterson saktardna sin gang ark lat sades kolla sin brevlada medenhund till tade par konfrontationen. Pappa retard par sin hållning ark puffade par brostet. Jag har fat tat beslutet som familjens överhuvud. Din syster behöver stabilitet. Du kan hitta en annan plats. Familjens överhuvud. Dita har inte 1800-talet. Pappa. Ark dita har inte dit hus att fatta beslutom jag trangd mig förbi de mark gicken med minnet nickel, som miraculost nog fortfarande fungerade par backdörren. Inuti frost jag till. Vardagsrummet hed mobilrats mitt underhållningscenter hed ersatz med dess åldra TV. Minnet moderna sofa pressad mot vagen för att plats at pappas överdimensionerade förtolj. Jag gick upp till mitt sovra mark fan dörren öppen. You trimmet förvandlades. Minnet sang var borta, ersat av leda med babytillbehör. En halvmonterad spjälsang stod I hornet. Garderobsdörren var öppen ark avslöjade Natalies kläder där Mina hed legat. Vad I helvete det har. Jag vand mig ark sag dm titta frandörpningen. Barnkameran, sa Natalie med ett lind. Blir det en tesnyggt. Mamma hittade spjälsangen I en återforselgerigar. Det nonchalant satt de diskuterade att gora mitt sovra mutan tillstand. Utan attens vanta par att jag skull ta bort mina tillhörigheter, gjord mig mallos av ilska. Vara mina säker. Mina kläder. Minnet data. I garriget, som 6 sa pappa. Otaligaten sintis tidlight. Vi var försiktiga med allting. En utica jag att du ska gå tills du har lugnat dig. Den har stressen inte bra för din syster. Jag ska in genstans. Det har mitt hus. Mitt namn står par bolanet, lagfarten, allt pappas arbet. En I gaster som har gat översti. Pappas ansikte fornjades. Det har mitt hus nu, pojk. Jag har satt na foten. Din mamma ark jag uppfostrade dig, matade dig, kladde dig I 18 Du är skyldig oss. Jag är skyldig dig. Jag har betalat dina levnadskostnader I 2 Vi afraid du trots allt för dig. Mammas rost fick den skuldmedvetna tun jag cancerdan barndomen. Vi gav upp semestrar, arbetade över tid, allt för att dig mojligheter. Det har du atagulda oss. Genom att abjuda gratis bond iaratal. Det kan som atabetalning. Natalie klev fram, med terra I ögonen. Jag behöver det har stallet för minnet bebis, Cyrus. Beoar du dig into din blivan systerdotter eller brorsen. Vart ska 6 aka. Samma ståla som jag tidligen ska aka. Var som helst utom har. Grejligt escalarade. Rosta hårdis. Ankligelse flog fram. Aratal av förbittring bubblade upp till itten. Ders favoritism, minute förbittring, ders ratiget, minute frustration. Furnisen av familjeharmoni split trades fullständigt. När jag förgrade att gar. Gjord pappa igen show genom att ringa polisen. Minute son går trang ark hota oss, reporterade han. En tita föreställning för bad trafical daran ark granana som nu uppåt till tade par. 20 minuter senar anland constable Reynolds ark sago bekvamuti när han bedömt situationen. Här, jag förstar att dida har en familjetvist, men husagana bör dig att gar, tog jag fram minnet telefon, tog fram mina bolana dokument ark fast ich katuppgifter. Jag husagaren, bara mitt namn. De bor har eftersom jag tillit det tillförligt.
Constable Reynolds granskade documenten ark vandis ig sedan till minute familj medet förandrat uppträdande. Här, frun. Det verkar som sana den lag liga fastighetsagaren. Chocken I des ansikten var nästan vad smarten under de senast 24 timmarna. De hade verkligen trott att de helt enkelt kunde gåra en sprack par mitt hus. Rattigiten var häpnadsväckande. Han hota oss fortfarande, försökt pappa, men hans rost saknade över tigels. Jag hord ingen hot, sa Constable Reynolds bestämt. Herr Walker, villen I att jag ska eskortra dem från lokalen. En delav mig vill just det, omedelbarat visa. Att se dem rusa iväg som jag hade tvingats. Men vräkning kravde en rättslig process. Och trots allt kunde jag inte sätta minute gravida syster par gaten utan förvarning. Nej, men jag skulle vilja hämta några av mina tillhörigheter utan att storas. Constable Reynolds nickade. Jag förblir närvarande medan en igår det forum dukelsen att samla personliga tillhörigheter från mitt eget hem under polisövervakning brand i Egypt. I garriget hittade jag mina agodala halvfarligt packade. Kläder uppvikta, elektronik utan skiddande armslag, bocka staplade slavikt. Minute gammelmormors klocka, en examenspresent, hade en spruckna tavla. Minute samling signarade forståtgaver förvarade I skiddande fodral hade tagits bortart kastats I en kartong. Mest oroand var de saknade formalen. Minute Barbara data, flera klockare och det lilla brandsakra kassaskapet som innehåll viktiga dokument. När minute familj konfronterades havde de att derint kan till det vi packade de var sinlight. Naget saknas har en I formodligen tappat bort det jag last aid vad jag kunde I minute SUV under Constable Reynolds vakande övervakning. Oga. Minute familj stod par uppfarten, enad front mot mig. Mamma tarrigt, pappa trotsig. Natalie spelade det sa bara gravida offret för polisen skull. När jag förbered mig för att gar talade polisconstable Reynolds till ist. Dokumentera allt som saknas eller ska that. Det vill du ha sa att det klart. Jag nickade, halsen snorvlad av kansler. Tack. Den kvällen checkade jag in på ett hotell för långa vistelser, omgiven av hastigt redade godlar. Och kunde mig fullständigt hemlös trots att jag agdet hus. Sveket var fullständigt. De maniska som bord älskar mig mest hade utan tvekan fokustat mig. Havdat minute agendum som sin ratiget och behandlat minute generositet som sin berattigand. Jag. Stirrade par den generiska hotellvägen. Sågen gav vika för kol beslutsamhet. De hade visat mig exakt var jag stod I deras liv. Bekväm när det behövts, ingangsvara när det inte behövts. Det var dags att jag agerade därefter. Den första veckan par hotellet för långa vistelser förflott I en dimma av känslomässig turbulens. Jag fungerade par autopilot, gick till jobbet, återvann till det sterila hotellrummet, stirrade par vägar, sov napt. Hotellets beige inredning och generiska möbler beglade tomheten jag kunde inom mig. Varje morgon vaknade jag I hoppo matt allt hade varit en mardröm. Bara för att kommer ihåg att minute verklighet nu var denna limbo existence. Jag gjorde flera försök till forskning, inför att jag trodde att de fortjänade förlåtelse, utanför att jag desperat vill första hade maniska som uppfostrade mig kunde svika mig sa, helt och hallet. Mitt första samtal till pappa gick förutsägbart delight. Du går ett berg av en målvadshog, insisterade han. Det har vad familjegård. Anpassar sig till förandrad behov. Familjer stjäl inte hus från varandra, kontrade jag. Vi stolen genting. Vi omfördelade familjens resurser dit de behovs som mest. Du är I tabelrad. Din syster är det inte. För jag arbetade för allt medan du gav henne allt. Du förstår. Det är därför sex för det har beslutat utan dig. Du har alltid överlåtit din systers behov. Nagen bra är du hennes behov eller hennes önskningar. Det är skillnad. Pappa, du är skyldig oss för att sex uppfostrat dig. 21 är av mat, kläder, husrum, utbildning.
Har du beräknat den kostnaden? Samtalet utvecklades därifrån och slutade med hans förklaring att jag var död för honom tills jag växte upp och tog på mig familjeansvaret. Ironin I att han förlast för mig ansvar medan jag bodde I mitt hus parlantis gick tidligen förlorad för honom. Mammas tillvägagångssätt var annorlunda, men lika giftigt. Mitt hjärta brister, Cyrus, nådde han I telefonen. Eftersom jag såg mina barn I enighet så här, uppfostrade jag dig till att vara så hardhjärtad. Du uppfostrade mig till att vara ansvarsfull, och sedan straffade du mig för det genom att utnyttja det du älskade oss skulle du första igen mors oro för sin gravida dotter. Vill du att din syster och skyldiga bebis ska vara hemlösa? Det finns alternativ förutom mitt hus, mamma. Lagen heter, Huset, statliga stödprogram. Du ska utsätta din syster för någon usel lagenhet under hennes känsliga tillstånd. Du kunde se henne nu, så blekar kilomärend av morgonelement. När manipulationen misslyckades, tog han till terror, sedan till tystnad, sedan till slut till ilska. Din pappa har rätt. Du har alltid varit den kalla. Beräknande. Kanske detta det bästa. Att visa oss det sana ansikte innan sex förlitad oss par dig för var åldromsorg. Natalies meddelande skickades via sms snarare en direct conversation var kanske det grimmast. Du var alltid den uda I närheten anda. Mamma och pappa kunde sig bara skyldiga att inkludera dig. Nu kan sex vara en riktig familj utan det demand och överlägsenhetskomplex. Mitt barn fort gärna bättre en farbror du, den kumulativa effekten av dessa interaktioner var förödande. Det hade inte bara stulit mitt hem, utan det skrev hela var familjehistoria för att rättfärdiga sina handlingar. I sin reviderad version var jag skurken. Självisk, cool, beräknande. Snarare denens varsdagan sonen hade försåg dem I arital, kontaktad jag minut advokat van Derek för rad. Overdrinka par en bar norra hotellet laid jag fram situationen. Juridiskt sätter det enkelt, förklarade han och nippade par en whisky. Du äger huset. Du har hyresgäster utan hyresavtal. Tekniskt sett får du bo kvar efter eget gottfinnande eftersom du lät dem stanna kvar. Du kan vraka dem med vederbörlig varsel enligt statlig lag. Och moraliskt. Förgade jag, fast jag redan visst svaret. Derek stolde na sitt glas. Moraliskt sett hade fullständigt brutit mot det förtroende och din generositet. Du utnyttjar ditt familjeband samtidigt du inte bidrar med någonting. I alla andra sammanhang skull sex kalla det för vad det är, ekonomisk misshandel. Hans bekräftelse gav tillfällig lättnad, men verkligheten förblev komplicerad. Att vraka minut gravida syster och mina åldrande föräldrar skull göra mig till skurken I allas ögon, oavsett rättfärdigand. Denna rädsla bekräftades när minut telefon började ringa med samtal från släktingar. Människor sällan kontaktad mig förutom par helgdagar. Faster Elaine, mammas syster, ringde först. Här kunde du överge din gravida syster och dina åldra föräldrar efter allt de har gjort för dig. Jag försökt förklara minut sida, men han pratade över mig. Din mamma är förkrossad. Din pappa säger att du har hotat dem. Det har mannen sex uppfostrad dig till att vara. Morbror Thomas, pappas bror, var lika fördömande. Din pappa säger att du försöker sparka ut dem ur deras hem. Jag har alltid trott att du var den ansvariga I familjen. Det är mitt hem, morbror Thomas. Jag betalade för det jag äger det var inte pedantisk. Pojk. Familjegendom är familjegendom. Till och med kuserna jag hade stat norra när jag växte upp började vanja mig på sociala media. Familjeberättelsen hade spridit sig en lopeld. Den självisk Cyrus övergav sin gravida syster och sina åldra föräldrar. Hotade dem och orsakade onödig stress under Natalies känsliga tillstånd. Isoleringen var absolut. Par jobbet campade jag för att koncentrera mig och gjorde överliga misstag. Minut chef, först förstod familjens situation, började visa oro över minut prestation.
Det var bara Jessica. En annan utvecklar som hade blivit igen vän med mig genom åren. Som markter att naget ju per var fäll. Du sover väl inte? Frågade han under lunchen I fick rummet. Jag ska kadi par huvudet. Få utmattad för att latses. Vill du prata om det? Ingen press, men ibland hjälper ett utifrån perspektiv. Hennes vanlighet nakta naget inom mig. Idet sterila fick rummet. Omgivet av halvtomma kaffekoppar och övergivna smorgasbapper, berättade jag allt för henne. Han lyssnade utan avbrott, utan att döma, hennes uttryck skiftade från oro till misstro till upprördhet. Det där är inte familj, Cyrus, sa han till slut. Det där är parasitism. Hennes rättframhet fick mig att skratta. Det första par flera dagar. Hart, men träffsäkert. Du har blivit bettingad att acceptera den här behandlingen. Att konna dig skyldig för att har gränser. Det där är inte kärlek. Det är kontroll. Samtalet markerade en vändpunkt. Jessicas utifrån perspektiv hjälpt mig att se dynamiken tydligt. Jag var inte skurken som vill ha tillbaka mitt hus. Det var skurkarna som tog det från första början. Den helgen, ensam på mitt hotellrum, nadi jag den känslomässiga botten. Jag hade uppfastrats att tro att familjen var allt. Att offra sig för familjen var den högsta dygden. Ännu samma familj hade utan tvekan fokusat mig. Grunden för minnet identitet kan des bortom reparation. Sondag kväll plingade minnet telefon med en avisering från minnet bankapp. Bola nebetalning förfalla om 3 dagar. Automatiskt gick jag vidare för att godkänna betalningen och fortsatt att betala för ett hus jag inte fick bo I. Mitt fingersvarvade överbekräften appen. Ett ögonblick av klarhetslag till med nästan fysisk kraft. Varför möjliggjorde jag fortfarande för dem? Varför fortsatt jag att finansiera deras bekvämlighet på bekostnad av minnet egen? För första gången såg jag situationen med fullständig klarhet. Det hade tagit minnet generositet för svaghet, mitt ansvar för skyldighet. Det trodde att det hade rätt till att jag hade fortjänat. Insikten var samtidigt smartsam och befriande. Jag stängde bankappen utan att godkänna betalningen. Om du vill ha mitt hus kunde du betala för det, om du inte kunde betala för det skulder för ta konsekvenserna av sina handlingar. Kanske för första gången I var familjedynamic. Jag sov got den natten, drömlös och de upp, som man som antligen hade lagt nu en båda han burit för länge. Mandag morgon kom med nyfunnen klarhet. Istället för svekets dimma. Och den smarta som hade grumlat mitt tankande dagar, vaknade jag med ett syfte. Det har handled inte bara om att törta mitt hus. Det handled om att törta minnet självrespekt och satta gränser som borde ha funnits för länge sedan. Första steget. Sakra minnet ekonomiska stålning. Jag sjukanmalde mig till jobbet och bokade sedan moten med bad minnet finansiella rådgivare och en fastighetsadvokat, inte Derek, vars vanliga rad var värdefulla, men som saknade specialisering inom fastighetsrätt. Minnet finansiella rådgivare, Eleanor, granskade minnet situation med en professionell distans som jag fann uppfriskande efter det känslomässiga kaoset. Lato ss separera kansla från ekonomi. Sa han och retard till sina glasögon medan han granskade mina konton. Bolanet staren bart I ditt namn, eller ha? Inga medlantiga. Korrekt. Jag kvalificerade ett lan och gjorde varje betalning själv. Och det finns inget formellt hyresavtal med dina familjemedlemmar. Ingen dokumentation om des boendestatus. Inget skriftligt. Det var tankt att vara tillförligt. Han nickade och han tecknade. Ur ett rentekonomist perspektiv har du flera alternativ. Du kan fortsätta betala av bolanet medan du sockervräkning, vilket I praktiken subventionera des boendesituation under rättsliga förfaranden. Eller så kan du stoppa betalningarna och later utmattningsprocessen på borges, vilket skull sas manningham tvinga utdem, men skull allvarligt skada din kreditvärdighet I mangar och remover. Vad sags om att salja huset?
Du kan inte salja med obehöriga bond inte samarbeta med visningar och eventuell tomgang. Med tanke på vad du har beskrivit verkar det osannolikt. Samredet med advokat Michaels var lika tankeväckande. Massachusetts hyresvardslag gåla fortfarande även i informella familjegiftal. Han förklarade, det betraktas som hyresgäster att hyra på eget bevag eftersom du tillit des bond utan hyresavtal. Du kan saga upp des hyresavtal med korrekt skriftligt meddeland, vanligtvis 30 dagar. Du vägrar att lämna efter den perioden ansöka 6 formell vräkning, vilket tar ytterligare tid. Hur länge totalt? I bästa fall, de lämna när det krävs enligt meddelandet, 30 dagar. I värsta fall, de bestrider alltag forcerna för förändrat, 3 till 4 månader, eventuellt längre, och mina skyldigheter under den tiden. Fastighetsägare du ansvarig för att hela fastigheten I beboeligt skick, inklusive och vatten. Att stanga av viktiga tjänster för att tvinga dem skull betraktas som olaglig självhjälpsräkning. Jag lämnade båda motina med en tydliga förståelse för min position. Jag hade juridiska rättigheter, men att utöver dem skull varken vara snabbt eller enkelt. Samtidigt behövde jag en mer permanent boendesituation en hotellett för långa vistelser. Jessica visade sig vara overdörlig under denna övergång. Hennes syster arbetade inom fastighetsförvaltning och hjälpte mig att hitta igen med ett korttidsavtal. Hyran var rimlig, läget bekvämt för att arbeta, och viktigast av allt, det hade omedelbar tillgänglighet. Det inte lyxigt, varnade Jessica när hon hjälpte mig att flytta mina bagage tillhörigheter från hotellet. Men det en borgen. Lägenheten var verkligen enkel. Vita väggar, beige heltäckningsmatta, standardapparater, men den var och viktigast av minuten gen kunde gåra en sprack på den, byta las eller bestämma jag hårdint hemma. För första gången sedan sveket kan jag igen viss stabilitet. Medan jag gjorde I ordning mitt nya bond ringde min telefon med bankens nummer. Herr Walker, 6 ringer angående din bolenebetalning. Den 3 dagar försenad. Vill du gåra en betalning via telefon för att undvika förseningsavgifter? Nej tack, svarade jag lugnt. Jag medveten om situationen, sir. Utebliven betalning kan allvarligt påverka din kreditvärdighet och så småningom leda till utmattningsförfaranden. Jag förstår. Tack för meddelandet. Jag hade knappt avslutat samtalet när pappas namn blinkade på minut skärm. Jag tog ett djupt andetag innan jag svarade. Banken ringde angående bolenet, sa han utan att hälsa. Det säger att det försenat. Ska du betala det? Nej, jag tror inte att jag kommer att göra det tystnad. Vad I helvete betyder det? Det betyder att du vill bo I det där huset måste betala för det du kan inte mina allvar. Du vet att 6 inte har råd med det där bolenet. Det har du ett problem, eller hur? Det har ditt ansvar. Ditt bolen för mitt hus, som du har tagit över. Agande arkens var horip. Pappa. Du kan inte ha det ena utan det andra. Hans röst steg till ett höglat skrik. Du skall leta banken utmäta din egen familjs hus. Vilken sort sungåsa? Den sortens vars familj stål hans hus, svarade jag och översked mig själv med mitt lugn. Du gjorde ett val när du bit ledsen. Ännu far du lever med konsekvenserna. Efter pappas samtal kom mammas terror, sedan Natalies hysteri. Du eventurar mitt barns framtid. Hur kan du vara så hjärtlös? Den har stressen kan orsaka missfall. Där såd stadskade mot mig som ren från ett fönster. Den känslomässiga manipulationen som hade kontrollerat mig I arital förlorad plötsligt sin kraft. Jag såg det för vad det var. En taktisk reaktion formad för att törfa kontrollen, inte genuina känslor. Nästa morgon kontaktade jag advokat Michaels och instruerade honom att skicka ett formellt brev som beskrev situationen. Det hade 30 dagar para sig att antingen lämna fastigheten eller borga betala marknadshyra,
Som han beräknad till ungefär dubbelt mycket som minut bolanebbetalning hade varit. Brevet specificerad också den saknad personliga agendum som jag förväntade mig att tillbaka och skada jag hade dokumenterat. Den officiella karaktären avdt juridiska brevet förandrade något I familjedynamiken. Plötsligt började familjemedlemmar som hade fördomt mig ringa för att höra minut sida. Farbror Thomas var den första. Din pappa namnde ett advokatbrev, började han taffet. Jag tror att jag kanske talade förhastat häromdagen. Du fördomd mig utan att kunna till fakta, svarade jag. DT. Sarad fran nagen jag alltid har respekterat. Din pappa presenterade DT annorlunda. Han sa att du skulle överge dem. Inte för att du hade tvingats lämna ditt eget hem. Jag har kant Robert hela mitt liv, men ibland ramar han en säker till sin fördel. Igen efter igen ringde släktingar med liknande samtal. Förvirring, förtydliganden, ofta följt av obekväma ursäkter. Familjeberättelsen håll par att falla sönder under tyngden av juridisk dokumentation och ekonomisk verklighet. Par jobbet började mina prestationer förbättras allt eftersom minut personliga situation stabiliserades. Jag hade fortfarande en lång väg framför mig, men varje dag I minut nya lägenhet, varje granns som upprätthålls med minut familj, förstärkte minut beslutsamhet. Jessica fortsatte att vara en stodjan närvaro, jodin mig par middagar de och de, horde vsig utan att nyfiket. 30 dagar sträcket när med sig advokat Michaels bekräftade att minut familj varken hade lämnat fastigheten eller ordnat med att betala hyra. Vi kommer att fortsätta med en formell räkningsansökan, rad han. Var beredd par att detta blir med rorigt innan det loser sig verkligen rorigt. Banken skickade en formell varning om utmattningsförfaranden. Minut familjs panik eskalerade till nya nivåer. Pappas ilska blev hot. Du kommer far aldrig träffa din systerdotter eller systerson. Du är död för den här familjen. Mamma vaxlade mellan skuldkänsla och hälsoproblem. Mitt blodtryck är högst par grund av den här stressen. Något händer mig det par ditt samvit. Natalie kanske inser allvaret I situationen. Försökt forskning. Kanske överregerad 6. Du kan flytta tillbaka så ska 6 komma par samboende. Jag inser erbjudandet för vad det var. Inte genuin anger, utan rädsla för att förlora sitt bond. Nej tack. Svarade jag enkelt. Jag har tabelat mitt eget bond ännu. Men bolanet, 6 kan inte betala det, och du förstår din kreditvärdighet. Det är olyckligt. Men det är situationen du ska paid när du bestämt dig för att ta mitt hus. Vi tog det inte. Vi omorganiserade bara boendesituationen utan mitt samtycke I mitt hus som jag betalade för. Samtalet slutade som samanga andra med henne I terra och mig oberord. Den känslomässiga utpressning som hade kontrollerat mig hela mitt liv hade äntligen förlorat sin kraft. Varje manipulativt försök förstärkte bara rättmätigheten I mitt beslut att bryta mig loss från dess toxiska förväntningar. Jag sov fridfullt den natten I minut enkla lägenhet. Omgiven av förra godla, men med självrespekten jag hade haft par flera år. Vid vecka 6 av minut familjs inflyttning I mitt hus började bankens talamad ta slut. Det skickade en formell underrättelse om pågående utmattningsförfaranden med kopia till minut nya adress. Samma dag informerade advokat Michaels mig om att räkningsansökan gick framåt, men att den försenades på grund av minut familjs juridiska manöveringar. Det har anlitat en advokat, förklarade han under vårt telefonsamrad. Det havdar tabelrade gandarata och försöka argumentera för att muntliga aftal existerade angående dess långsiktiga bond. Det är helt felaktigt, svarade jag. Det presenterades alltid som tillförligt. Jag tror dig, men det komplicersaken. Vi mest förberedda OSS för en formell utfrågning. Den kvällen ringde pappa med en dramatiskt annorlunda ton än sina tidiga argetirade. Son, jag tror att 6 alla har med har.
Lato ss prata som rationella vuxna. Jag lyssnar, svarad jag och håll känslomässigt avstånd. Den har juridiska verksamheten blir dyr för alla. Varför kompromissa six int? Du kan komma tillbaka till huset. Vi ska göra plats för dig. Javheten var nästan imponerande. Gå plats för mig I mitt eget hus. Det är din kompromiss. Var inte svar. Vi försöker vara resonliga här. En resonable person skull inte ha stulit negens hus fran första Pappa, ingen stol någonting. Och se upp för din tunn. Jag fort fortfarande din pappa. Det du men den där hinden. Transparent. Han sms adn ultraljudsbild med bildtexten din systerdotter. Han fortgena ett stabilt hem. Jag svarade inte. Men in I borden var tydlig. Minito fader systerdotter and vans nusom ett emotionellt havstangsmedel. Sen samma dag ringde han Tyler och jag praterigen meddelade han utan inledning. Det var trevligt, svarade jag neutralt. Han omprövar sin standpunkt om graviditeten. Säger att han vill vara involverad. Jag glad för bada. Han kanske flyttar in hos oss. Hjälper till med att gifta. Jag håll nästan par att skratta att det transparenta försäkert att kommer in I mitt hus. Det som par väg mot att matning. Vi hoppades att du skulle prova bolina situationen om Tyler bidra. Kanske kan de six betala en liten del. Eller så kan de ni hitta ett eget bond tillsammans som de flesta blivande föräldrar går. Varför du så besvärlig? Vi försöker fadt har att fungera. Nej, du försöker behålla ett gratis bond som inte ditt. Det en skillnad. Den utokade familjen svar fortsatt att vecklas allt eftersom flör detaljer framkom. Vissa slaktingar havdade att familjeförpliktelse trumfade det juridiska aganderaten. Vanligtvis den äldre generationen som delade mina föräldrars berättigandementalitet. Andra, särskilt kuserna I minut ålder som hade kopt egna hus, uttryckt mistro mot minut familjhandlingar. Jag kan inte tänka mig att tar över negens hus par det satt kommenterade minut kusen Rachel under ett sällsynt stödjande-samtal. Särskilt efter att du var generös nog att later dm bokvar fran första Denna split-trade reaction skapade spänningar vid familjesammankomster som jag inte längre deltog I men hörd talas om om Rachel. Tidligen hade jag blivit ett centralt samtalsämne där sida dras till stor del basrat par generationslinjer. Familjeberättelsen hade splittrats. Jag var inte längre universalt skurken. Utan situationen hade blivit en komplex moralisk debatt om familjeförpliktelse kontra personliga gränser. Samtidigt byggdes mitt liv långsamt upp kring minut nya verklighet. Lagenheten borgade konnas minder som ett tillfälligt bond och mer som ett hemma när jag led till personliga detaljer, nya möbler, konstverk, växter. Arbetet stabiliserades när mitt känslomässiga tillstånd förbättrades. Jag fick till och med beröm för en särskilt utmanande kodbit som jag utvecklade för var nästa programversion. Minut sociala krets, som åt för länge varit begränsad av familjeförpliktelse, borgade expandera. Jessica presenterade mig för sina vänner. En välkomnande grupp som inte visst någonting om mitt familjedrama och accepterade mig helt enkelt som Jessicas kollega. Brandon, en annan byggherre från jobbet, jodin mig till veckovisa bradspelskvällar. Jag tackade ja, förvånad över hur mycket jag njut av den enkla injutningen av social interaction utan underliggande spänningar. Efter 8 veckor av juridiskt trassel materialiserades den första betydande konsekvensen. Huset gick in I status som för utmattning. Bankens talamard hade tagit slut. Pappa ringde I panik. Banken säger att de ska borga utmäta. Det kommer att ta huset. Det händer när bolen förblir obetalda under långa perioder. Du mest går naget. Det har ditt ansvar. Nej, pappa. Det slutade vara mitt ansvar när du bestämde dig för att det inte längre var mitt hus. En tung tystnad följde. För kanske första gången verkade verkligheten I der situation tränger igenom.
Vi harent rad med det har bolanet, Cyrus. Duvet det jag a medveten omdt sa. Vad ska six gora? Vart ska six ga? Samma frager som jag stoldes in för när du sparkade ut mig. Kollar upp det 2 dagar sen och ringde mamma med nyheterna. Vi hittade en lägenhet. Den är liten, men hyresvärden kommer att samarbeta med var fasta inkomst. Sigern jag förväntade mig att kunna var dampad. Mildrad aven kvadrajan såg över hur var familjerelation hade blivit. Jag är glad att du hittade en lösning. Din pappa vill att jag skull fråga om utmattningen. Om 6 flyttar ut. Skull du äter upp till betalningarna för att skidda din kreditvärdighet. Det var det första kanandet, har indirekt det en var, att det hade överskridit villkoren. J. När jag väl bekräftat att fastigheten står tom kommer jag att tar itu med bolina situationen och vara säker. Vi farent plats med allt par det nya stället. Du mest tar det som är viktigt och värdefullt. Jag gör dig en rimlig tidsram för att hamtralt. Det är rättvist. Tack. Tacksamheten för grundläggande anständighet, något du inte hade visat mig, var bad ironisk och sorglig. Natalie och Tyler, forsenade av nödvändigt snarare en genuine relationsläkning, hittade en liten tväromslagenhet tvärs överstan. Det är inte vad 6 vill ha, sms han den underliggande anklagelsen klar, men 6 klara OSS. Jag svarade inte. Hennes förväntan om sympati efter vad de hade gjort kandes fortfarande som en vanföreställning för mig. När dagen kom att inspektera huset efter deras resa, tog jag med mig Jessica för moralist stod och Brandon för praktisk hjälp eftersom han hade bygga förenhet och kunde hjälpa till att bedöma eventuella skador. Huset jag gick in ilik ned napt det jag hade lämnat manade tidigare. Van varden var tydlig överallt. Flackiga mattor, markta väggar, utbrända glödlampor som ingen hade börjat om att byta ut koksvasken innehåll smutsig disk trots att de visste att jag var där. Representerade mitt hade arbete och mina prestationer. När 6 gick led Jessica mark till ett kuvet par koksbanken, adresserat till mig, med mammas hands till. Inuti lag en inbjudan till Natalies babyshower som var planrad till följande manad med en handskriven lapp. Familjen bord vara samlad för viktiga ögonblick. Kom gärna och visa ditt stöd för din syster och systerdotter. Manipulationen var så transparent att det nästan var komiskt. Efter allt det hade gjort förväntade deras fortfarande att jag skulle dyka upp med presenter och gratulationer för att latses som att ingenting hade hänt. Jag led tillbaka inbjudan par banken, släckte lamporna och låst dörren bakom mig. 6 månader har gått sedan jag återtog mitt hus. Mycket har förändrats par den relativt korta tiden. Efter att har bedömt de omfattande minut familj lämnade efter sig förtad jag det svara men befriande beslutet att sälja fastigheten. Även om huset representerade minut första stora prestation, innehöll det också för många smartsamma minnen. Varje ramikade av svek. Varje väg vittnade om respektlöshet. Fastighetsmarknaden var som tyvärr var till minut fördel. Trots att huset behövde betydande reparationer saldes det inom några veckor, vilket gav tillräckligt med vinst för en handpenning par en modern tväromslagenhet närmare centrum. Utrymmet mindre, men undligt mycket mer fridfullt. Hot tack, stora fönster och viktigast av allt, helt mitt. Minut relation med minut familj har utvecklats till något jag aldrig förutsett, men ännu inte som nödvändigt. Efter noggrant övervägande och flera sessioner med en terapeut, något jag en gång skull ha avfärdat som onödigt, I tabelrade jag begränsad, strikt avgränsad kontakt. Mamma och pappa bor ännu I ett litet lägenhetskomplex för seniorer. Deras ekonomiska verklighet har äntligen hunnit ikapp dem efter av dalig planering och formerna. Pappas inledande ilska över deras begränsade omständigheter gav så småningom vika för måttfull anpassning. Under vara man att lägga telefonsamtal ökande Hansalan den tidigare situationen direkt, men hans ton har förlorat mycket av sin tidigare auktoritet.
Mac dynamiken har fundamentalt förändrats, inte för att jag sockerkontroll, utan för att verkligheten har tvingat fram ett erkännande vid våra faktiska positioner. Mamma växlar mellan acceptans och försök att reprata de gamla monstren. Vi saknar säger han, med en röst fagad av innevad sorg. Familjen borde vara närmare. När dessa skuldkansler inte framkallar önskad respons byter han vanligtvis amni snarare att eskalera. En liten men betydande förbättring. Natalie fard en frisk flicka, Sofia, för 3 månader sedan. Hennes relation med Tyler är fortfarande turbulent men fortsatta. Föräldraskapet har tvingat henne till en viss mognad, även om glimtar av hennes tidigare jag, som han har rätt till, ibland dyker upp. När jag avböd att bidra till hennes barnregister utöver en bliksam gåva, var hennes första reaktion indignation. Efter allt 6 har gått igenom detta allt han vad för dig. Kommentaren avslöjade har fundamentalt han fortfarande missförstått situationen. I hennes ögon var familjekonflikt något 6 gemensamt upplevt snarare än något orsakad. Denna perspektivklyfta kanske aldrig helt sluts. Jag upprätthåller kontakt främst genom tillfälliga besök för att träffa mitt systerdotter. Dessa interaktioner är korta, civiliserade och skör på offentliga platser snarare än I dess hem eller mitt. Granzer som en gång skull har verkat kalla eller extrema kans ännu viktiga för mitt välbefinnande. Den mest överraskande tillväxten har skett I mina relationer utanför familjen. Utan den ständiga tomningen av familjeförpliktelser och emotionell manipulation har jag upptäckt kapacitet för djupare vänskapen jag tidigare trodde var möjligt. Jessica, vars stad visade sig vara överdelikt under krisen, har blivit en norroven vars insikt jag djupt värdesatte. Hennes sakliga perspektiv på familjedynamik hjälpt mig att kunna egen monster som jag hade start för några för att se tidligt. Familjekarlek borde inte komma med vilka, konstaterade han under ett samtal om mina föräldrar senast försök till forskning utan ansvarsskyldighet. Den enkla sanningen I utlandet resonerade djupt. Brandons vänskap expanderade bortom jobbet och introducerade mig till hans breda omgangskrets. Genom honom har jag utvecklat en regelbunden vandringsgrupp, upptäckt lokala jazzklubbar och till och med provat på bergsklättring, aktiviteter som jag en gång skull have bojt på grund av familjeåtaganden. Kanske mest betydelsefullt är minnet relation med Laura, som jag träffade på en av Brandons spelkvällar för 4 månader sedan. Var kontakt utvecklades gradvis, byggd på ömsesidig respekt och tydlig communication. När jag småningom delade med mig av minnet familjehistoria var hennes svar uppfriskande rättframt. Tack för att du litar på mig med DT förklara dina noggranna granzer, som jag respekterar. Med henne la jag mig att genuin omsorg inte kräva att man offrar självrespekt. Att karlek kan existera utan pångräkning eller förpliktelse. DT är en djupgående förändring från den villkorliga tillgivenhet jag växt upp med att tro var normal. Professionell. Förlåtelse borde vara obegränsad och villkorslös. Valmenande bekanta föreslår ibland att jag borde komma över konflikten för minutigen frid. Vad du inte förstår är att frid inte kommer av att leta skadliga monster fortsatta. Den kommer av att skapa förutsättningarna för att en sund relation blir möjlig. Relationen med minnet familj existerar ännu på mina villkor, begränsad, villkorad och noggrant avgränsad. Vissa kanske ser detta som hat. Jag inser att det är nödvändigt för mitt välbefinnande och I slutändan för alla möjligheter till genuin läkning. Sann forskning kan inte ske utan ansvarsskyldighet. Och ansvarsskyldighet kräver att man tar konsekvenser. Under mitt senast besök hos Sofia märkte jag att något förandrades I Natalies uppträdande. En trevande dukit som tidigare saknats. Föräldraskapet och svararen jag förväntade mig, erkände han medan han såg sin dotter sova. Jag förstår ännu varför du alltid var så ansvarsfull. Det handlade inte bara om personlighet. Det var ett val. Detta lilla erkännande representerar en med genuin koppling en artikel av tidigare interaktion.
Kanski har affären av att tar hand om nagen som genuint beroende getin sikt I tingden av det ans jag bar för var familj. Det är få tidigt att vita detta representerar en bestämd förändring, men det erbjuder en glimt av möjligheter. När det går mina föräldrar kanski var relation aldrig att hämta sig helt. För många är ett table-raid monster, för mycket skada sked. Men six har nat en sort skräck. De förväntar sig inte längre ekonomiskt stad eller bostad. Jag förväntar mig inte längre det föräldrastad de aldrig var rustad attge. Vi interagerar som vuxna med separata liv som ibland korsar varandras närvaro en som den inbyggda in het du en gang kravda. Huset som var centrum för var konflikt har ännu nyare. Ett ungt par som väntar sitt första barn. När jag gav dem ni klarna vid avslut on skade jag dem manga as lika inom dessa vaga I hoppo att des familjehistoria skullat vecklas med respekt art granza en minute heid. Minute nya lagen het representera inte bara fysiskt utrymme, utan även psykologisk frihet. Möblerna volda för minute comfort. Inredningen att spegla minute smack. Atmosfären stöder minute frid. Efter att tillgodos andras behov och preferenser par bekostnad av mina egna har skapandit av denna miljö varit djuplekande. Jag har lärt mig att familjen I sin hälsosammast form bör vara en kalla till stadsnärari en en kalla till förpliktelse. Att kärlek utan respekt intals kärlek. Att ibland att upprätthålla avstånd det mest medkännande valet för alla inblandade. Dessa lärdomar har haft ett högt pris, men dess värde har varit mätbart. För som tittar kanski kana egen liknande monster I sina egna liv, oavsett om ni den ansvarsfulla som alltid förväntas gåra offra eller den som kämpar med att satta gränser med berättigade familjemedlemmar, vet att ni fortjänar respekt. Dina prestationer är dina. Din agendum är dina gränser är giltiga. Ibland den mest kärleksfulla handlingen att star fast även när skuldark förpliktelse drar igen. Har det med dig? Har du någonsin varit tvungen att satta svara gränser med familjemedlemmar som tog din generositet förgiven? Dela dina erfarenheter I kommentarerna neden. Om den har berättelsen resonerad med dig. Toick par gillanapan och prenumerera för fler verkliga berättelser om att navigera I komplex familjedynamic. Tack för att du lyssnade och kom ihåg att san familj lyfter dig upp.